ሬጉላር ቨርብ የሚባሉት በጣም ቻሌንጅ ያደርጉና today we'll say about for the most challenged regular verbs in English language irregular and regular የሚባላሉ so regular የሚባሉት ኢድ የሚጨምሩ ሲሆን irregular የሚባሉት ደግሞ የሚቀያየሩ ናቸው ይላል ስለዚህ irregular የሚባሉትን ለመሸምደል ለመያዝ ከባድ ከመሆኑ አንፃር የሆነ ነገር ክሬት አድርጋለሁ that is formula or rule and regulation so እነዚህ irregular verbs በሩል ወይም በፎርሙላ ሙድ እንመለከተዋለን this formula the past and the past participle only change one vowel ይላል አሁን እዚህ ጋር past and past participle አቸው only change one vowel unless the same all the letters the same look at it so example begin began this is the only one vowel change እዚህ ጋር አሁን ልዩነቱ ምንድነው a እና u you know that past and past participle አቸው ልዩነታቸው በአንድ ፊደል ነው ብለን አይደለ so drink and drank እዚህ ጋር a ናት እዚህ ጋር u ናት ማለት ነው rang this one a and the other u the only difference of these two words is a and u. English language, as I told you before, it is not always to understand our word. It is considered formula. Beyond 98% of English language follow to formula. 1 up to 2% that is exceptional. ሁለት ወይም ከሁለት ያነሱት exceptional ናቸው ፎርሙላን አይከተሉም ሩልን አይከተሉም ማለት ስለዚህ sing sang and sang the only difference a and u sing sang sang as like I told you before the only difference u and a spring and sprung and you can take aziga and ነገር መነግራችሁ ነገር sprung past ጋር መጠቀም ትችላላችሁ or sprung ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ አዚጋ you can take what you want to choose the last but not least swim and swam only difference here a and u everyone this is your little English teacher as you watch for my faces and my physical parts. It is coming about the new mindset and the new English teaching style. The only difference of this academy for the rest academy, it is collaborative to pronunciation, grammar, and spelling rules. Okay? ዛሬ ያየነው በዋናነት ለመናገር the past and the past participle only change one vowel. past እና past participle አቸው አንድ vowel ብቻ የሚቀየረው the same word the same letter የሚጠቀም የሚለው ነው እንጨምርባቸዋለን 1 2 3 4 5 6 7 ቢያንስ ስታቲዮኒ እንደርሳለን ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጣይ የላ ፎርሙላ እናንተ አንድናንድ ይህን ቻናል ኢምፕሩቭ በማድረግ በስነ ስርዓት ስክሪፕቶና ወረቀት ይዛችሁ መማር መከታተል አለባችሁ